Hotel for Nisu Kumase Amekum Stadium Hope and I war a real prem to break us here of Orisio Bosom de Tosoma Kuma Kuduna Vincian you and a Junu Insia and a Atlasia Yadekase Yade Ebremu www.oriatv.com sa and so na Oria TV Facebook and na afe YouTube Oria TV official e TikTok Kase betia da pane channel afa manuan mo no montem kwa ware no wodom so enya bi etie e ho ya ba mo nyina ha madama ensme de somo no de edimu akoteni animu no ebi ne se Eko ahodo bi a won mo de wano atumu bi efa nsem ahodo etwagu o my God mu ana wono mo eche se aban enhwe na o manfa ngo no sika yetua e wo so no Ghana sidiko achiri pompeso adusia num onte emfamfiri so Oswafo hwe ngumesua ensem so de atodwa sesika wo hono a enko betimi afa achechefo bebro be se empem aduonum kra Commissioner General wano and the Ghana Revenue Authority ano ediatu edwase se wo hye Republic anase public AI hye o de bae na aboa ama won mutumadi ekonkan pa Oswafo hwe apom de nsem so no nyamfo kwabramenta kando de atodwa se ewose yemi ani ekonyalwa bia aya na yemfa no se anibre etimi ede yekọ owuo mu ntem so na aposifo abo amanese ogusu a wahwehwe akromfo aremfo bia wakoto hye amumu venda biso ewotema Owura adoma kisi akasa ede afa AI hyehyɛ ya ekoso ewosusen gina bia se aban no emfa osiwieye emfa ensi na de wo haw ede eba wei ene afoforo pi ena eka ho a ewie ye besi nkonwa na ye de abramo na se de bi nkoma dwabin rural bank odi sika bote de aso ya senya sem keto amakacho se dwabin rural bank de sika sem dwadie no wo mo maka ne nyina edinachi ewo ho no ma wo ye obopon na wo huredi kan ewo ho no mo eno nti eba fixed deposit 6 months 3 months and 12 months no enye hye ne eda fom boko ewo bebre na ede amawo amonya mfaso bebre ntibra na no medi nkomo na eye nhye ne de manyina ntimi nkonkan faso bebre ene wo shares no nso wo se wo mo ton wo no nso akwanya da wo no ma betimi ababe shareholder na bibia etimi aye kama ede ama wo ho no ma eno nso wo be hye ne nso saa na ode amayen ewo eho no mo eno nti betimi afre Dwabin Rural Bank ewo 0242387498 na no one more edi enkomo ewo ho no mo saa enso na shares na wo pata enhawo se obetutumirika na wode wani akyeremu se bia wokọ wo no mo asoye obetumi adale star 389 star 8984 hash na onu mo edi nkita ho ama bibia etimi akonkan edi amaw santesi kasemu dwadie wo mo ye osim petim prim ye wie ni saade na kenkanfo aye kan kase ya amaw enawie ayemme abusu apani ousu adiomi miniminu Nana Kwame Ajiman Opambo afi kase no enchiremu osofo hwe ngomesua ensem so edi nsem bi edi atodwa ama ne nsem a woka enyina ene se ene ye nyina ye nim se aban ne de aba betodwa se ye nuan mo makosuku awie na wonmo aya chechefo wonmo ewo fie no aban ne ye nhyehyeye se ne be ya nipa be sempem so won befa wonmo adwuma mu na wonmo so anya adwuma ede aye eno na aba betodwa ama yaka na Owia Kaseɛ so de akyeremu sa chechefo nka bo mu ku edi atodwa se no kosem nie nipa mpem nso de ho bɔ ha eno nti wonmo mfa bi nka ho enam sai no so abo no nyamfo Haruna Idrusu enwomesua esoafo ede atodwa se no kosem ene se sikasem de ho akwa atwe se kane baabu na ebi ni wonmo ene se sikasem koyi a kometimi afanipa ne be se empem aduonum kra abomako akwakoye adwuma wo ho emprempre de wonmo nsa ebesoso no eno nti won besre se yenkuramu na yenhwe ne saa ebre kwa animu no ensacha ebetimi abam ononyamfo Haruna Idrusu. If resources were available, we should be employing and recruiting up to 50,000 teachers across the country. But owing to budgetary constraints, we are unable to do that. The Ministry of Education received clearance from the Ministry of Finance to recruit up to 7,000 teachers with degree and diplomas. And accordingly, the process has been advertised in an open, transparent manner. My understanding is that it reflected need because many, if not all, the district assemblies were involved, particularly those that need teachers very critically.
And as the portal opened, when it got to 40,000, the Ghana Education Service instructively closed it in order that we didn't have a stampede of numbers. And therefore, those who were fortunate would be critically examined and assessed in terms of their readiness, their competence and qualification, and the best 7,000 of the over 40,000 applicants. At least my understanding, as I spoke to the Director General of Education yesterday, Professor David, even within that time period, we had up to 40,000 applicants, and we have only room for 7,000 applicants. So we take the best out of the 40,000. Better luck next time for those who have an opportunity. We do have clearance from the Honorable Minister for Finance. We will do our best. We don't want to have a stampede of it. Thank you. For Haruna, Idris or Gomesia and some sort in Sebi Etruja, Ebrana, e-learning Africa Conference, and let us so edu and Corona Warmopa Hontoma, Edwardi Etruja Chimuse, Abani Guswa, Wayan Jevo Flo, Sani Baby to me Abwa, na Sa Minia Jumaya, Makosku, a real no, Sa a cane dahono, wombe to me, as no manema, etini akuyi diama o my Ghana. Ekwa hodo bia won mudi wano etum bi efa ensema hodo etwagu my Ghana mu mechre think tanks ahodo ibit say Imani Africa and afi Chamber of Petroleum Consumers kopekekuo no ena won mudi wano atum bi say won mudi adesrede ena ema aban say enema hodo bia ekeka bom ema o my Ghana sika ene etu ahodo edededa o my fango so ema ebo no ekosro no ebeyank wonya nhie emfanto wo se de beya ebetimi ehwen so ama anye bikura no ebuo na esom Ghana citizens no be se ekoro ekiri pompesua adusia no mu de obetumi ate ede afri fango no eso na saa anubaba yedi a ho nhyehyɛ a wonum ede atom ampanyi John Dramani Mahama animu no na wonum esese asoye a ehwe ahoɔdenni ensem so saa so na asoye ehwe o my Ghana sikasem so wonum nyina ano enko benkro no hwe se eto ahodo bai ene de fango no so a obetumi ahwinhwan so sanse mpremprente bi o my Ghana yakwa akodrum no wose ye pe ho anamontu a ye de behwe aboa matemamufo ye ho atumi atoy ewo krata wonum ekabo mu de babonten so ene due na wonum kire se amunum ho ampanyimfo ekohia no wonum ayese nka na wotwe be se na yachi ananka wonum betena se na wasinkonya ahwese kwan be ne befa so a fango ho nsensem no wonum betumi atutuni yi amatemamufo ye ho atumi atoy san de ekoso ewo wiase amansan adwabo so efa fango ho nti na no eno mo sese beya anka yemfanko abosumi mienu na atumi aboa amatemamufo ye ho atumi atoye enumu ena Owia TV ye ne Owura Samson Ade oyepanyi baako a eba fango nsensemu a wadi mu dwene woni yedi nkomo ede afa wonenkyeremu bi a wodi emafa sansemi ho enie Osha ye tone da so no ni nyina no ewo dwumadi a edi enti se ebu ho na uye fraud fra na ade a ase na ye bisa bank of pesika o be before no devolution na o ma hese ye to be 6 na mo hese aba me ko tebu mienu a na ofafa na o faso ma ya ebeti maboa a kan nyina boma ebedu 1.6 enti osha almost special petroleum tax 48 pesos no abano emo mo emfa 24 pesos no only so mayen na fuwa makamajen ano so 9 pesos abano emfa 4 pesos emfante na wahe price stabilization recovery levy na 14 pesos ewo petrol na abanyi ni nyina fi hono na almost other tax component road fund and so no abaning hese no so obeyi emube 23 economy and one Ghana legend about the emube 50 pesos only front okay can you na buma na be 155 pesos say year free e bon so a ebeti maboa o hwe diesel 17 series 10 pesos na so you want to take a year to show a bit in the about 15 series 15.99 and I say around that figure no a bit maboa petrol so 30 series and a bit number
11.9 I think say bit from hwan kakra nti ba say aban no gituma say price no 17 17 cedis 10 pesos for diesel no but 1 cedi 65 pesos a few ma I think say idea no ebetini aba from kakra na diesel so no petrol so no what if you so and so ebetini amana aba from nti eno na omo ehse ebetini aboa na ama ebo no so na aba from Owura Samson ade ne nkomodie mu ene wasanso ade ato edwa ewo mu sanse enipa bi asusue mu ayese ebia na ntokwache a US minor esane ade agu Iran man so na tumi aba na wiye ne manimu ya ama fango buo ewo adwaman so na tumi aba fom nenso panyi kyerese sa wo hwese ne ntokwa ne sikikako ene ba bia fango dodo na fa ne US na montuo bi a won mu ye na bibia enkyerese ntokwa no ebetwa animanimu ya ama fango buo no aba fom. Because Lanka say, oh, yes, some Israel, US, Iran, Castle, Cotonase, now or more aquacore, say, or move to me after war. Now, yes, but after the fact that Condasore and Donald Trump on Theater, Sadia, on the obeying self, also consistent barrier from the Strait of Hormuz on or look second barrier say Iran for the place or more NBA Strait of Hormuz now. Then almost so almost fango obi no akoton o di fa so de bana almost so close no hold on see say no so no ekobasa ebe having ti ama he say you ntopa no and I say especially the Strait of Hormuz now e be see ebi no enyahu sama e betima bi ama ship if me dey so by the back because you are so one second barrier and so e was Strait of Hormuz we peaceful one na also go konti e ade e be ha agenti sa tax company release here aban ne kan e ade say e be suma boa it is it me approve 165 pesos na uha diesel a bit much on be 50 cedi 45 pesos per liter I think say ade e be boa from 17 na 15 cedi e na petrol so from 30 cedis no 30 pesos na bit about 11 cedis 65 pesos per liter I think say ade e go bit my high. Na we Owura Samson ade o ye panyi ba kwa se ba ahodenie ensemu a wudi mudwene na wone ye tetwe saa enkomoyi osofo a wo hwe yapom din sam so din sam bebre e de atodwa e de afanyarwa wodo a omvi se edi wo man Ghana ko to sie na edi nya na ama ye twe niema adense niema nkoyie kra o friend se non communicable diseases awodo eno enye yade ye nsayade na eno no eye yarwa wodo a aya na eba beja said the bones when now so bones na de wokọ one friends a silent killer diseases na enu ebi ni mojabroso sade amroso akomayade na afeye wuhrohro mu kokram yade na afeye siche yade ne woni fa toso mienu type 2 diabetes ye ene ne keka ho nyina wode atodwa se enne se obunkunta na akosine ni na hwe na de tun nsanie ni a wani chemu bese aduanan mienu di kosi aduanan enumu ayo man Ghana fidie nkwawie no no ewu anipa beto ananom ewonse no behwemu no na esa anyarewan na afasa wo hani chemu ya bedi atodwai enu ndi na ama aban ne abresa krodom no oguso ye ntotoye sane ebe ya obetimi aka niema edi abomu na eniema etimi akonkan no nti wode bibia friend say free primary health care machiremu dada se asechire ne se eye ahyase kwan ye befa so no obi behu yarewa won yade ne no bekọ a yenyi usika bia ehwo eno no wori atodwa se Ghana senso de danso mu obi tun se obi ye Ghana ni mapa sankrata ne nyina se nipa no wo bia wona obura ya sabia na ebetimi ahwe ne aboa na animu animu na yehu yarekro na afi etimi asia no entem na entimi ankwankoye kwankro eno nti ebi te se Ghana card yi na afesie passport wo krata edi tu kwanye na asenkafo won mo de driving license ni nyina se ukura bia edi ananse se wo ye Ghana ni a betimi di akọ na wakwaje entity ewo ho eno nso ensem odi atodwa chemu license. You can do the driver's license, you can do the Ghana card, you can do a passport, you can do national health insurance card. Any of these that will identify you as a Ghanaian will give you access to these primary health care. So
apart from the fact that it is going to be free at that point, what for me is going to be the game changer is the fact that we are going to move into the homes of Ghanaians to do simple screening. You know, the NCDs are rising at an alarming rate in this country. About 42 to 45% of our mortalities are attributable to non-communicable diseases. But we must begin to trace the source. We must begin to be able to detect these conditions on time to prevent them from getting to the complications. So now we have Mahama Cares. And so these policies and reforms must be comprehensive. It must be complete. Ensem so ononyamfo kwabra menta kando na odi tudwa se enye ni free na keke na ehia wo man no botayeteche ni se ni manimu na ebetue hu nyarewa ekro na fe ya hyase akode free wo se de be ya enko ye kwankro ya de. Commissioner General Wada Omai Ghana Revenue Authority ano Ira Anthony Kwasi Sapon wadi ato edwase sa publican AI nhia won mo de buy e port ahodo no aba ababua yi papa mo won mu dwumadie no eniema atimi aye wano na wo chirechire nsemu wa bra ne due won ne dawbofo edin komo no ana wo chire se AI nhia mo de buy na entem so se wonu mpese wo ye obi eniema wakra eti abahu adwuma won mutumi ye na ebra no pa wose kanini se kobase obi ekra eniema no wadi bedru port honom na Ghana Revenue Authority woso mo hwehwe se nipa kone nkrata eni eniema ni mu a na etwamba se donhwiri mienu ansa na mwatumi aye ho adwuma nanso womode sa Republican AI nhye ne baye ene ayereswa bese simanu muntam no mwatumi di wani adi akira afa bibia mu kama AI na ye bibia babia niema ni free ba babia ewom di ewom ne de keka ho nyina na adena di adi akire na afesika ewose nipa kono wutumi etua no wahwe atumi atua ne pepepe wase wei ate won mo bre so pa ama mudwumadie mu no eniema ekoso wano ntobi beka se Republican AI ne baye no amwa na se nipa kono sebe one oman no ani niye ano na wo se ene ewiase sesa eniema bebre na ana nsakire eba wom ewose won mo so ye adwuma ewo port mu no mutumi hwe na wode sanhye na aye adwuma anu ntina Ghana Revenue Authority akofa wei edi aba anu nti obesre se yanyentum ewo asopam se de be ya ebeboa ma won mo dwumadie no atimi akoso wano Anthony Kwasi Sapon. So the first one, which is it quicker? Our response is yes. So all today, times, all times, because in the past, because it was heavily human dependent, when an importer submit all the information and say ready to go, it took our people not less than 2 hours to be able to do this research. Because you see, the human being, this is where the publican, because he has to check whether the country of origin is correct. He has to do all kinds of research, then moves to a team of classification will work on it, then a team of valuers will work on it. So through that process, we say not less than 2 hours. Wow. What the publican gives is a publican reduces the 2 hours to 5 minutes. All this research which was done by the custom officer in 2 hours. Definitely. So when you do, we've been using ICOMS for over 5 years, and it's internet based. So all declarations are not made manual, they are made. So this is what happens. So the declarations are made in ICOMS, and ICOMS is already deployed across a customs platform which warehouses all data. Anthony Kwasi Sapon wono ane panyipa oye Commissioner General Ota Ghana Revenue Authority ano. Ye ekosu ewo su shenjina bia na nam so medranfo bia won mo ate atua no mo do mo na de agu fomo ni nyina ye artificial intelligent enjese ya won mo de aba be fo kwa so kra a wodo niema efiri nkrofo ama so beduro na wukoyi wo su shenjina bia won mo a ebehwe na afi abobo amo atua na enchemu a eba no echirima seyi seka na wukoyi na bo se wutua mpema duonu mu a ene nam sa artificial intelligence na aba nti
obetua na opepepem ene ade ama ho bebre eno na ama nkrofo ta hiahi wo mu hi enam sai no so ama okowura mu ewo anya so otuo mu a enkane na hye bedwane anu oje mu de matememu fo mu ho no Dr. Dixon Adomako Kisi wode na no atumu nensimo de atumu nyina wo chie mu ne se no kwasem ni abayi nse da ni abadaye ewo ne yam a chese wodwene ne manwo sansa saa kofare bayi anase nhye wode abayi die ekotobeku ma ekum manfo pa ne ewia wo manfo agi wonu musika botene de firi wonu kotoku mu eno nti wode atodwa se abani sentutu mirika ekurase wakanso weyeye na womane na amo no to no nsan kai tete atempo no no wonko nachi no wonko fanhye ya na wo no mutata no esansa saa AI nhye die no kwasem ni abese ya dia abebo manfo fompa. So I always have a problem where we do not make, but we seek out to make more than the producers of things. That is so wrong. I mean, listen, let me cite, for instance, a vehicle. We don't make a lot of vehicles here. So the person that does Toyota Corolla and sells it in the US for 3,000 Ghana cedis, I mean dollars. Sorry. And then this AI spits out $6,000 for the same car. Government ends up making more money off this vehicle than even the manufacturer. And that is sickening. You have not produced anything. Your only thing is to provide a port for as it is entry, and then you should take a certain fraction, which is reasonable. Why bring in something that has been produced somewhere at a far lesser cost, and then your services at the port is even more expensive than the item I bought? Does it make sense? Many people have left things at even the post office because when they got there, the wig they bought, and I'm using wig, what kills me is women who love weddings. Wedding, what do you call it? Gown. You've bought it at US, maybe $800. AI gives you $3,000. Does it make sense? Government will be taking a huge chunk based on the $3,000. Maybe government will take about $600. Now, you bought the thing for $800. You are giving government $600. What did the government do? What did government do? Please, do not support this. In all fairness, to the ordinary people, loopholes should not be used at the expense of the ordinary people. Loopholes can be stopped. You close the tap. You don't seize us from drinking water. What are the best at passing? Now what the best at 5,000? And a day now the aqua we obizo we nyanza obizo. Eti enka na emra shebe dwani anu oje matemem fo wo mo anya so twem Dr. Dixon Adomako Kisi Edward Sanse bi twedwa. Omeposi adwumakuo no abo amane se akrofwenfo mienu na sesei etu aka wonom ama wonom atoa na nan wonse do esanse wone aposifo edi etututuo ibi ehye so enenam so a etu eka wonom ema tema na wonom atoa nanom ewonse do yi na krata wono de babontin enedue na tema regional police command no echese enradwoi be sesima aduasa abo apa anopa no wotwe ho ewo tema community 5 eho ena posifo esu se sa kronfowramfo mobile money vendor bia wono waye na juma eho no won mokoto share ne so eji ne nsam sika enam so a na won mudi dwane ekosane atu a enam so mato nanom ewonsie do na enhwemu kakra posifo chese wonom aye chese sa momo shop no ewo aba Fosia Plaza eno ewo community 5 wonom na sa enipai na wonom ete epalam passenger ibi so ena ebi eye motorbike ya yede efafa nipa ya ana wonom ede kopim ho na oduru ba bia mo vendor no wono ana wonom yet said ase womo be ye cash out ibi ti omugbo pini no ena mobile number edema no ana oyeso mu yi sei ana mo kae na ne wono nso etwe ne bag a sika ewo meche sika boto no se oyi sika no ede ampreko pe ana wono di tuo esi no so se bag na eye ne sika boto no wonya mu emfa ema wono na wono mo mfa nko na adane apere medebe mo memfa maw ena omo twi tuo ibi edi si momo vendor no so ne 19 na etuo no aka no preko pe na oja bag ni mu a wonom eyese wo furu motorbike no na wadwane nti wo mo ekona mu no na tema regional police operation unit no wo mo so no mo ben ho na amanfo fiti asese wo frefro mo se de asi ni nti ntem so na wonom so tigu mu a ene wodi akronfremfo yachi na wonom ye omadwen se mu di kan sane atuo ade aguposi adwumakuo ne so posi fonso de o ma hyeda akwaje ntetia pa anti
wɔn se wɔde abɛwɔ ɛna ɛne wɔn nso sane atuo ɛde gu akromfo yi so a prɛkope motorbike a wɔte so na ɔse ɛyɛ royal motorbike bi a ne registration number ɛyɛ M-24-GE778 ɛna ɛnam so a etuo ka wɔn efiri motorbike so ma wɔtetɔ fam na ɔmo mpata biribiribiri ade wɔn mo kopie mo ɛwɔ ayaresabea sɛ ɛnka ɔkɔ akɔhwɛ wɔn mo ɛwɔ polisifoɔ wɔn mo ayaresabea na nso koduru hɔ no ɛna yɛbɔ amaneɛ sɛ wɔn mo atɔ nanom ɛwɔ nseɛ do dada mprempren ɛkasa deɛ polisifoɔ mu kurabea ana wɔde saa nipa mmienu yi akɔhyɛ ogu so ɛyɛ nhwɛmu sɛde bɛyɛ a yɛbɛtumi ahu wɔn mu akyiri kwan baabi a wɔn mu firi ɛne saa suban a wɔn mu ɛkɔda na wɔkyerɛ mu a saa nkɔfoɔ ɛka wɔn asɛm yi wɔn mu suban a wɔwɔ mu ano no ɛne ɛyɛ ane sɛ yɛbɛyɛ mu mutam ane ne mpɔtam deɛ wɔn taa di dwuma paa ɛne sɛ nyame nkyade a ɛtu atumi aka wɔn ama wɔn atoa nananom ɛwɔ nsia do yi na wɔn yɛ mmienu paa akrɔmfoɔ no Mienu nyina no munyina ewu. Mienu nyina na ewu no mu ano muti motorbike ne so de. Okay. Ebi dwane yanka be himpa nti na me bisa no. Mienu nyina na ewu di hallelujah. Ere nyame ase. Ya bonefo sama ekoso. Ye nua no mu vendors no. Madam ya mo money na ho na mo hwɛ mu yi pa. Kope bibia bedi ne mbe ye de ne nam de. Ya ne ha adwen pa. Ewe, ye to akase no so na yemfa emma mo. Strategic Mobilization Limited SML said the 20 ekano na na do dan kwakufu ado ne MPP aban kofa bai but I ne say eto man Ghana ye gigi yo man mu no nka wo betimi abefa abefo kwan so na won mo aboa no mahyem kina na eniema atimi akonkan den so ko wi achi ne ho nsam ebeto dwade de monim badwasrede a mo nyina mo de moni ku twawisi am mienu santem de hu na mo de masonso ate wo hono mo ene so reckon ofori ata watimi etwa ne ho asudie from manga na mu anoma kwadu ada no so bia no ye SML eka ho bia enya asem keto akra na enu ne yie wo hwe opanyina wono Commissioner General of Ghana Revenue Authority panyin pa wote adwamu ne din ene Anthony Kwesi Sapon wode atodwa se enne kwasem ni efiri obepom busumi ni mu a obenya akwanya se wonko no wonkonkosom ewo ho no sika wose no wo mutua ne ade de ma SML ene wode tabrato so wasiansa na obekokora no na wabo ne timu po se wonu wo moto nkwanta wonu mo awie nyaade a wonu mo kotua sika bi ade ama mo ti besi samre no wonu mo agya atua mo bekai a opanyin no ye adwuma ewo KPMG won mo aban fa won mo na won ma bi won hwemu mapa ho so mo mfo mo ni kutwawi so mienu santemo emfa hwe SML ye any Ghana Revenue Authority won mo dwumadi a won mu die no se ebia ka na sichie ni kwabu akwan bi enam so a eno ne ewie ye won nsam ebeto dwande na kakraka ewo ho no mo ebinum ebo no se opanyin nem se no ye adwuma wo ho ni ntie no no wode hu hyemu ema wono ankasa adwumadie ni se de obenya no ho ntie no ena odi se adwumadie no nanso wo ready atodwa se no kwasem ni ansa kra na KPMG won beye no no wode ndibra de ato wono mo a wonya adwuma wo ho no mo biemu enti de ekoso ne de ba ye nyina no no wonim ho hwe ena wonam se bia wo ye adwuma wo ho nti ena e bia akwa ne sa wode nsam ade atodwa ene anamonto a wotu ani senti ebisi ne no no wonom ntua sika emfama SMLB. By the time I hit on the ground, I knew the issue. So the first thing I did was to stop payment to SML. This is something people don't know because I knew the issues and I know in terms of how they were affecting in terms of finances and the recommendations that we made. So up to today when I took over, not one single payment has been made to SML right from January, long before OSP started its work. Number two, the second action I did was to suspend the services that were in dispute, pending the conclusion of OSP's work. So even by the time OSP was doing its work, the activities were under suspension. So no payment, no suspension. And of course, eventually, when OSP concluded its work and the president gave the directive to terminate, you have to work on it. But truly, the effect was that payments was not being done, suspension has been done. So the effective termination, you can say, was already in place even before it was taken. So I would say that actually helped me that instead of spending time to understand the issues, I knew exactly what to do by the time. Abusafo we yera Anthony Kwesi Sapon wono eno Commissioner General Ghana Revenue Authority and abote say woche ni nsem ni eni senti ni botaye ntia ene SML ye wono mu ntua sika bia emfa ema wo mu no
Amansia Central Bank Crash Penny, Ayura Emmanuel Oben Ajiman, Dodona France Pedro, na Wabobo so and this Yamanyuku and na by Ebetne Ejaso, in Puntijuma Hodwa, His Excellency John Dramani Mahama, Edi Animu Amandatumi Abba Ewompotemu Honum, na what the Sansimi Tuja Wabreti Treni, Ediman National Democratic Congress, NDC Amanyuku, Nobra Johnson, Esidun Ketia, and thank you Tono, Wadi Eko PMO Ewo Mensino Emo, Nano and Owia Emmanuel Oben Ajiman editu ejase NDC amanyuku ebaye amnamna ahodo na dedam potem honomu a na emusi sekoba sensuo to kakra bia na abunkama faso amansuo yiri famanfo sei no ene wonum atimi abiebi mosiesie no Jakobu honomu kama ama sensu yiri no atu atimi atwa afei ebasuku adan ankwada betenam na wonum atimi asuade no nso pi na ana wonum guso aye ho adwuma afei eba akwan ho sensem so a wonum guso a wosiesie ensupade wa manfo bi boho so ahodo bese dunumi ensan ye kirede watumi atutu bia ano ana na wodi adanse se no kwasem ne aban bosha wode manfo a wonum wo Amansia Central oguso a wodi so Emmanuel Oben Ajiman Osi edeba e dia ba amana proso ye ba e afiwe se mata ye te flood and camp where it is move bia e ne ba sa ye ba e mo ani start say ye dredging ya dredge ye aflanka ene Jakobu eno ti ye ya flood this bia ezu ene ti samba ko kra wo mo ne say ye aflanka bridge ibubu mo ana takaya ye di bridge Jakobu no ka AC ama ye ma che ye no because who are so regional minister and the president and the road minister Obeso yasene ema within 1 month ya bridge no expand there and yeah asem ketwa obi o no so be bia e ho se dey say ya bridge na grab it for yesu Emmanuel Oben Ajiman dodo na France Pedro Amansia Central aban krachi panyino nana no siye no na nana aduda ko tosumie no Jakobu mahene ono nso edikan wode na asesronko eko eti ama aban se obaye kakra bosha ahodo bi wo ha wodi su nemom no ose osanso ewobika ewodwumadi ahodo pi na ohodomo abandada no abreso na ekoso nenso enei aban sesaye no eniema aka ensensemu wo hono enunti obesese Amansia Central honmo no aban krachi panyi ani aban a wote adwaso no won mo nhwe se de beya obetumi asiesie sa dwumadi ahodo no Roka ye da we bisase toilet is in the womb basic necessity of life toilet is in the womb the bio ha me say you are starting of akobako esi wacho e kona no ba akusi o I say twensho man ba akusi o enye djuma enterium ebini ho sese me dimani hwe kure mu a me bisa ne ma akasi bebre o mo dia ase obeye toilet ni bi ama mi kuro na o ma nfa mi pom ho anye ejana bi so sa o ma ye nu wi yesi bi the red regular yesi super glue and go much because agrobia ni kro ha anase bi bia ni ha o mo ko di ni anaye ko di akro ntina ni ma basa and go mo ye Yesu jare pradia wo ma no mo ye me amenye bida wo ma no mo ye no mo yesie ene de abontin pa no mo ye if you need to control na wa hwe Yesu a yo be ye on we no mo na se o ye on we no adan ye mpe park ne ma wo mo na kwala no nya kwa ndi agro na sa ni ma basaba se ye wo ma brabo e mu no omunyaye semoda semodia miensa kana maka makaya kwani makaya toilets ana maka ebia enkwala no ebobobo
menkɔ bebree. Nana aduda akɔtɔ so miɛnsa Jacobu Mahene ɛna ɔde sansen to dwa ne krakra mu ɛna titirani ɛde ma National Democratic Congress Owia Johnson ɛsɛdo nkatia ɔno nso de n'aseɛ sonko ɛkɔ ɛde ama ɔmanfo a wɔn mu ɔdotobiri ɛne ne mpɔtɔ mu sɛ NDC amanyoku no ɛmfimpinu ɛne adununan wɔn mu ba wɔn nan so ɛbɛsrɛ wɔn mu sɛ yɛmfa tumi ɛnhyɛ wɔn mu nsa no ɔmo nso agye tum no kotintim ɛde ma wɔn wɔbɔ wɔn ano ba sɛ bɔhyɛ ahodoɔ ne nneɛma ahodoɔ a ɛta wɔn makoma so nyinaa no aban ne bɛhwɛ na watumi ayɛ ɛde ama wɔn. Dedi kai me ba sɛ me ba bɛda ase sɛ yɛbɛto aba a na me bɔ ntoa ɛwɔ Ghana nyinaa no me ba Yakubu ha ɛma yɛde me kɔ other places hwɛ apiase yɛkɔ kɔdi nkɔmmɔ na deɛ ɛda ma no ara ne sɛ monto aba ɛmfa ma NDC nyame nkyɛ deɛ na yɛpɛ no wɔ Yakubu ha kasa deɛ yɛn nsa aka nanso no mo vote no ka ho bi nti President John Dramani Mahama ɛbɛforo Ghana abadwa nti na etwa sɛ ɛbra so sɛ yɛbɔ aprɔ ne yɛda ase a yɛnso yɛtumi ba ha na kakra na mode ama yɛn no yɛnim sɛ yɛne sɔ ne yɛbɛda ase a next time yɛsrɛ kɛseɛ bi a mode bɛka ho ɛde ama yɛn gyina NDC party no nyinaa nan mu na magyina President John Dramani Mahama anan mu ada mu nyinaa sɛ abatoɔ no ɛwɔ mu sɛ yɛne kunim wɔ ha deɛ nanso so na ɛnyɛ dan a ebinom gye atɛmdidie ebi ahwere wɔ mu sika ɛwɔ yɛn ho ebi koraa bi asombo bi koraa baa mu a yɛante ɛno nti ne nyinaa no momfa nkyɛn na monhunu sɛ National Democratic Congress mekyerɛ NDC amanyɔkuo titirani Owia Johnson ɛsɛdo nkatia abusua yɛda so agyina Johnson ɛsɛdo nkatia ɛnsɛm ogu so ɛne ɛnaase na muntu a wɔtuo yi abɛpie mu asantema ntɛm no wɔde atudwa na wasa kasa ama wɔde nsɛm bebree na de atudwa okyerɛ mu a NDC amanyɔkuo no ɛpɛ nipa a wɔn yɛ ten na wɔn ɛnyɛ kontonkora na bia wɔn mpa adaada akra bi atitafo bia obi wɔn ma nnɛ wakɔtwerɛ ne din wɔ MPP amanyɔkuo no mu wasa bɛtwerɛ ne din wɔ NDC amanyɔkuo no wɔse nyɛ saafo no ɛna wɔhia wɔn no wɔde wɔn yɛ amanyɔkuo wɔpɛ wɔn mo wɔn mo dɔ ɛne wɔn mo adwene ne wɔn mu bibia ɛwɔ NDC amanyɔkuo no mu na wɔn tumi ne wɔn ma yɛn ti sɛ wote saa twe ho firi ho ebie mu wahyɛ ne ntin ne adwetwe wuro ɛwɔ NDC amanyɔkuo no mu sɛ wɔn mo bɔ wɔn ho so na wɔn yɛ adwumaden na wɔn de nsi yɛ ne nweta so honhomo ɛna ɛsoma NDC amanyɔkuo no ɛbra wɔn mu gu so sanka nneɛma mu na wɔn hyehyɛ nneɛma toto nneɛma no ɛyɛ a wɔn mo wɔn aba so ɛwɔ saa ɛkwan no so MPP for 2 years wɔ ha na kyerɛ sɛ party no yɛnto aseɛ wɔ asanteman mu na yɛso yɛawe ataa so sɛ obi wi yɛso yi da enti ɛha deɛ wokɔ soro bɛfo NDC yɛbɛkɔ so atena saa asawate akuna starting 24-hour economy no na Mahama kora nyɛnyere ho na woni wɔn mo 24-hour economy deɛ ɔkɔ adwuma every anɔpa kɔti anwummerɛ 12 hours ɛwɔ NDC enwunu njo a na wasan abake ne nneɛma na ɔkɔ MPP so anwummerɛ kɔti sɛ adeɛ bɛkye 12 hours enti ɔyɛ 12 hours wɔ NDC a na wakɔyɛ 12 hours ɛwɔ MPP saafoɔ no deɛ yɛnyia wɔn mo ɛwɔ Democratic Congress NDC amanyɔkuo no Owia Johnson sɛdi nkatia na ho tedin ɛne General Mosquito na sɛ bi mu di ayɛ business ai na sɛ de me no kasa wo bi atwerɛ ne din wɔ MPP mu obi asa atwerɛ ne din wɔ NDC mu enti ha ɛkɔ a wɔ ha aha ɛkɔ wɔ ha no mu ade nso bɛyɛ nwunu no ayɛ nwunu bɛyɛ hye nso ano ayɛ hye ayo mu na kyerɛ ho am na kyerɛ mu omu politicians ne nyomu ana kyerɛ saa ho
I say Abdullah jina poni ni nia popo ni mi wa eto ha wo ha wo mu se ahokyere mfiri wo mu fie da na wo papa sa ayo hene ɛda ha na yenko enzafufuru mu a abusia yɛfia ni enchem wo Asante Mantam ha ekuru ya na adehia won wo mpasa atia abompe afi beda aboa baabi te se chechenta kwa midwa ene manaso wo atwemampo nua mansim wo Asante Mantam mu no mo de adesede eto empanyimfo anim se we de omosere pa wonum adasumu akyere yie papa anunti yanhwe se de be ya sankruto ahoduo yi wo mo nso anyinam nkane ano wonum betimi anya bi na ede nsakere ne mpunto aba wonum abrabomo na wabra mo ne nsankyerofo kasa no de adesede eto osoafo wono anahwa ahoɔden ne nsam so wura John Abdullah Jinapo animo na afei Mantam usoafo ene aban krache panyira wo mpatam ho anim se won mo nhwe enko won mo mosan se empanyimfo bia won ma ba kofiti asese wo ye nyinam hodin bi ete ama won mo nanso nneema aka nsensemu besi na won mo entimi enwie afei wo se won mo chip compound nso aka nsensemu na omanfo ne nsem bia wode to nsentwerefo animu eni di ba na anu ya abe ya dwume omba ya so mo san akose nneema mai ntomoko papa ndi akoya ha nti baba ama be de mesre ewura disi se yensa de yensa yem no kwasim ne yensa de yensa yem ompege na no hebe da abo electoral area sanse ya kachi ewiase oba de bo wiase be pim ne ye hunu kane ada na se be kura efiri kura yi ekokuma se yakwansi na duonu miensa edi ne ye ho chiri wa ha kane ye nibi de to so ha network agency obi wu kura na wo frɛ bi se bia brana obesomu a agency obefra mani pa no ayere ati mutwa kwan na eko omuko ensa na ombekọ a ombeba wa ahwe nkran nketewa ebe firi ase yakopre popo so asa ba wi ati sa onemu nti ama nkran na atete na omnemu nti esra ban se school na ne wo ha na mpenimfo no kurekure mu kakra sese wo magiem mpenimfo na ntimi mfra ban ma meboaye nti ama community no yeso ensagene nti ama ya jama school na gu nti gise nkran firi akopepo so school nti e besra ban se nkobetumi ba beboaye kakra e wo ha ne nkran so no tinende ya momoya kakra misuyande pam ya pam tare ba kwese de froka ko yeniti light wo ha no asi a plug ni yeniti e mada wo niti ma sho bibia ho light of kra nya uhwemu a ya ha ya tra esumu ache friji mu nsu enya bi nom senia nana honorable kan yi no hwa adisuamu ema yenkwara na ka chire bebri ena ahasoso yesre aban ne se ya tra esumu ache ahasoso yenya vote bebri ya ndisi for yenya esre no a de bia bala abo eto aba on na enya de bia eto aba kora na de bia no mu yeye se de bia eto aba nso ni light yesre no mo kakra o mela de bia na adwekwa na ani se enura makọ enkawe bang se me kwaye ma de wo ho uwe mo se menya light bay e de ba na what say obetimi aye ade na mame me be chini pesete kuroma wo bia se wo tua no wo fun so na anya bi anfa ma asikenso so no dia na media ebesa enti yesre pense esre na emu ya pa babia Ghana ba bedru na wo mu atempotem ho wo hwe emfonyini twagu ya ya ye enkania na ya twetwe humani bi na ye jade aka no ho saa na enimri mu empasatia abompe bedabo hyechenta kwa midwa ene mansaso ewo atwemampo nua mansini mu eho enyina honkane ni honom ya huna no ya Asante Mantam so afowura ye Franka Mwakon wadama we die menim se obetimi ayo enti ye hwebo so memienu ne ensa metena ha no
na afei no bedenta ene wo mo maka no na wo monya enkanea ye nkokwa me bafo abronye eyedwumtani de ma MPP amanjuku no ewo bono emantem na beto dwa se owura yi sabe wakoka nsem eni kwaso de na no koka ama wode kokobon nsem bi kura che se nsem fata e de akwakoma eye adenta circuit court o circuit court ama edo no wo mo ama posifo aba beche no sa enso de beto dwa se owura ba akwa friend se baba amandu ono nso saa ono nso eko de niema bi eni kwaso de koto social media ya atro enam ne kwaso ekoto ma posifo ensa so owu me no ka senhye egu akwa mu be di dada ne dom kuma ne kendifo yo no nyamfo Alexander afenyo Markins wakasa na wachim so obesra posifo se wonu dwumadie mu no ya wo munyina brane no munyina mfimfini no monye wonu modwuma sade se na efata. We heard of the arrest of our chairman Abronye and then our brother, the communication officer, all the way from Sunyani. They brought him. We engaged the police and they've been reasonable. The initial plan was to detain them. We tried to discuss with them the need to at least release them on bail, and eventually the consensus was that I should stand surety. So I have done so. I've executed a bail bond for Chairman Abronye and Baba Amandu, the two of them. They've released them. They've set conditions for reporting, and we are thankful to them. We only want to draw the attention of Ghana police and the government to appreciate the fact that in a democracy there must be some level of tolerance. They've raised some concerns regarding some issues that have come to their attention. I'm sure the legal counsel would take those matters up with our colleagues. But I would also want to urge them to be tolerant and let's try and manage some of these things without creating a whole media outrage or showing somebody where the power lies. But let me again thank them, the IGP and his CID boss. For Alexander Afenyo Markins said, Kuma ne kendi for nanu si ye no, and I don't fret for Edman Pipi Amanjuku no, Owura Henry Nana Boache, and a B, and I don't draw na friend was near to say, I'm an DNC, say Jamasia Tumpa, and ye. Now was a so said, yes, ya faso pa, Massa Quaya, about we popo, Nenny, and any, not what they HMB before Monday was in the Quasim Bien, was a quite on fast watching the Quasen Kebemukra, what they are to watch him say, a man in Nasa Nipa Nenya Jumani, Mabunu. Ena edi abedi enye adwumanyi LGBTQ ene de aka nyina wo na ba ne peso said da boapa na odi we no ebe kata so na afei wode ne ho na so boa danya de befa. Clearly there's this agenda to weaponize these kind of arrest just to take our minds off what is really going on in the country. Now the government is under pressure. LGBTQ is hanging around their necks. The Catholic Bishop Conference is on their back. The entire country is saying that this is not what you promised. 70% of their people are looking. Yes, now today employment has become a serious canker. Their own info analytics is saying that 74% or 78% of their own members are saying that unemployment is a massive thing that is really hurting them. So for me, this is just a mere agenda. I mean, they've been struggling from this single source, big push, which has become a big scam. Now, Oral is useless. Their own people are saying it's full of garbage. They are struggling everywhere. Fuel prices up. Prices of sachet water up. Now, yes, and then freight forwarders. Are you sure about the price of sachet water? Oh, yes, of course. I mean, recently they announced that they intend to increase it because of the prices of electricity. As we speak, I do not think that you speak for the government. Now, price of electricity is now up by 28. Okay.
prices of electricity increased by 28%. So now the government is under pressure. So that is the only thing they can do to just sway the minds of Ghanaians from. Yeah, I don't know. I ora agenda na to sium ya betin kani abo so ehurihuri ya be modwuma ye adwuma ni ho no mo afei ya beboa ama LGBT ya besan ekọ ene bibia na afen ne sen ewo ho nti ose a beto wo kohwede so e ma wo kowura kusie bom ne bia beto aban so ene no opeso dwa no katakata de ma so denso emfa we ye Henry na nabo ache don frefo de MPP amanyoku. Owia TV asema beto ya pono so efri brumantamu aba anese ene posifo akwakwachire owura bia Libya mamu anana obone bra na emom no obepiem wo my Ghana mo no ankasa ne maame a wachim no awo no ana watutu petro ibi adi aguma maame mu a watweja edi ato maame ni mama baabia maame no edane mu odin pa ne santi nyina yese wose ne maame na nta na chi oba bi opese o ware ne maame no ase ontada chi intine namso a watwaja ade ato ne maame mu kwame anane dodo na friends se kapo ane se okase kapo pe na wamane nsaso na oje yeye ewo honom na wono ana akodi sansemoni na mo kire mu a ebre dikawe pie mu efri Libya ewo my Ghana mu no wone ne maame na afei ne kanchima no enya ntokwa kakra ewo mu na wo hwe an mu kwanse nka ne maame ebeta na chi nank waka bi edi amanso kame akwese asene maame empene so se obeware saa awuraba no eno ananam soma wo kire mu a kwame ana ne sanso kopiem wo Libya eno achi eno wasaba ne nchindiro mi sene ma asesa kakra na enso obeduru ye no na kame akwese ba bia ne maame gina no ehwa eno wogina ntipra kope ana won mo kire se petro wo fa bia wotutu adigu ni maame so etwaja ade atum enam soma maame Martha abenasewa wo mo kire mu a baby amprempren wada no emu adin yiye papa won mu di kan ade ne kosunwane ayaresabia emu nanso wo mo chese mu odin pa amu ahwese won fa ne nko baby a yebetimi ahwe ne yiye na owura Joseph Kwabena Mensa wono nso ayenua ade makrachi akodi sahuru kasemi onu Owia TV edi nkomo nchiremu bi ode ma yeni mabajo ase be 2 years ni yenua no wo Libya ti woni ne yire na ko Libya wanti mu ba fi ntawantawa bi ba o montem ama ye yire ne didi abrewa na atem atendi na odi na tem na nkwanza nka odi na tem e ko hosa nti e mane ye deja ma abrewa si o ma ye kan se akula ne ware ne biyo ana me nua ne ka kire abrewa se ma me ne se enyo onu ne ware no ma no nti onti me nka kire se ma ware no nti no bia ka ye nua ne nti ama osan ko Libya biyo nti o mani ko osan ko Libya be ne sa no nti ono no nkasa ye ho no nkasa obia ho ti oba ye papa ketua bi wu ne oba yi ye papa na yi ne bi ye nyina ye wa ye sia ya ye awie ade echi ya ye brothers penyini mu ye se ndi asem no ko na nye ese o mu kan ye bom ti o mu di ye trans o mu di ye trans se aka o mu kan asem no ba ye asem na ye se ye ni ye ni asem nti abrewa no na oni ye ni no wa asem nti so mu peni sa dia o mu ni abrewa ni nko kasa enti o mu ye se o mu ni abrewa no be gwa kasa e na ye ni di abufuo se oni obi ani ase mi bra mi ba bisan se o ni abrewa ni ase wa de na oba bana wan tien ko sie fio e no twa intro to abrewa ni se o ka ja abrewa se o mani safa na abrewa se o di dan na ma han na abrewa ni ho ti o ka sa no na abrewa ni pie ho o ka se kwa mi hu bisa mi safo a na asem no be dede na mi so abrewa ni se di ne ko fi enti etifia de be nwa na ye no di petro hye ni moto ni kura na odi kan de hwegu mi so ndi o ye se obe palaita na me born nsa sei enti abrewa ni se kwa me ende kuye nyina na o hwie patro ni ku abrewa ni so etwa aja tu ni mu na odi America ndi mi ye se be follow no ndi mi sa hwe me mechi no se de mi ma me ni hye no me ntimi ndi na chi e na me jae wono no
eba mechi ebe hwe abrewa no nti okotu ni ka o ba Kumasi na efefre ha omuchi no ewo Kumasi afrancho ho ema Kodia police wona chi no ma me no de oda suda hospital sisi a o ma frɛ me nam kwam kra me ko soko ezi e ko transfer de na kosunyan Wei ayo Joseph Kabra Mensa ni nua bema ene abrante friend say Kwame Anane kapo a wakohwie petro ade aguni maame so a watwaja ade ato maame nim na wohwe mfonyi na otumi se maame no sebe se na wonimi se obawo bibise pa ba wiase a anka dabi ka onfa ne ma se de mu kan se krama nim se ne ba be wu ankoton ne digi dompe no we de wo digi dompe kura won sanka wa maame se oba a wo ne TNT chese mi nim die nti a on say ye wo X be ye ni ex mother ye ni former mother e wo ho no o nti wo betumi anya X bebre bet o maame ne abusua de minim yenkwai ya do ye nkrofo de odo de ye wo do de so de so de yenkwai na sum municipal fire station ye eye dum jadwuma ko no mo de nsem de atodwa no mo kire mu na oforusu obusumi de to so dum yensa ene wono to ana ana wono fa ye hene na je se wono fa ya ka ba eba a kire mu a na se wo mo se ma 4 ana se ma 44 enkran ye Kumasi ekwantempo no so ane me no kasa yie ehye mienu akodwatem ama me no kasa obaako afrimu ama binum aprepre mu ode pa ebra ko ne ba no mo so edi mirika tutu ye na won mo koye wo mo kodo mo nim kutwa bisi a won mienu santem kokohwe ye no na se won mo chema VIP ehyen yi bi na wono ene ehyen friends mind diesel eye trailer yi bi na akoka bomu na ekwan ya wo mfi se kofa asankwanhye yi ba ye ekiremu a na se bus yi ye VIP yi na wapake babia na wogina no njeda nye babia na wosi wogina enne nam so ma ekofa asankwanhye ba yi nipa ba se bia samiensa na na te ehye mu a ekowi akire no oba baako bema baako wonmo prepre mu odin pa na afi bema baako de dankra nan ho na eje ekura wanka bia wato ananam ewonse de mu be se aduonu miensa so de wonmo ehu babi kro mu tinwi baako kra ante ewo hono a obia ni wasabie kusabie kro to koka hyen mu se ye kutwitwa na yakwa akoyi no ewo ehono mo na ebere nsemi ebetu dwa no yase ye kaka mafuni e kama de ampan enam sai no so ama edija wane ye de aso awo ntie no VIP and is one transport ye wonmo so e de wonmo dance die ni wonmo krata de aba bontena wonmo kire mu a nsema ye twaguo se ye wonmo sen ene kofa asa wo ye ni nkwanhye ba ye nam so ama okra ba akwato na nam wonse do ama emu mienu aprapre mu odin da ya sabia no wonmo se enya no kreta wonmo hwehwe mu a wonmo ensa aka ebra wonmo kopie wo procession no edi adanse se bibie no wonmo a eye abasam eda wonmo a yatworo se no kwasem ni VIP dwane wonmo hyen yi bie ede kofa asa nkwanhye yi ebaaye wonmo gina so no wonmo de yakọ ede ama ebusua wonmo ahwe wonmo kraye no masre otwedi amponte kwa framoa se omomoden na wonko na afeyi wonye womo ekra emfansi ewo ehonomo ewe na yemfa na se emfa madwabi rabanka wo so yasne ema yede kase bre makacho se dwadie dia ogina brane sikasamu ogina brane ene nu nkoto kase na muni nkita ho 0242 387494 sure na woto na person ye shareholder eno so best dial star 389 star 984 hash na wodi hye no so no wato forms e wo ba bia wo bia akose somua ena afikuko janda wonu na boaboa nsem ya no ema yede eban director ayoba pa ya agri Simon NPK ena afi Mr President ene nana ya wonum ena ehwe toto niema kama ema yetimi de kase boi ba esamufo eye owura asante yeboa Benedict ena afi Lanes wonu nso ene twitwi yanim kama ema yetimi ebesinkonwa ema yede kase boi ebaye akenkanfo ne yemme Nana Kwame Ajiman Opambo ena abusia pani osu etiomi yema munyina mo ene hwa wagyan ne wa